Hace, décadas. Era una práctica habitual cuando una familia necesitaba más espacio, compraba una habitación de la vivienda vecina. Por eso en muchos pueblos existen casas entrecruzadas, de forma que no se puede derribar una de ellas sin afectar a las demás. Algo parecido sucede en la frontera entre Aragón, Catalunya y la Comunidad Valenciana. Un territorio homogéneo en características, problemas, espacio y lengua que ahora haces con una mezcla de preocupación y flema a la posible independencia de una de las partes que lo integran. Muestra de estos intereses compartidos es la tabla del Línea. Una mancomunidad que agrupa a 27 municipios de las provincias de Tarragona, Castellón y Teruel. Toma su nombre del río Línea, cuyo curso es la frontera natural entre la parte catalana y la valenciana. El ente nació en 2003, aunque siempre ha habido mucha relación entre la gente de los dos lados, explica su propia página web. El tránsito amable, la lengua es una de las herencias de esta historia en común. En la zona se habla una variedad del catalán que ajusta tránsito amable entre la que se habla en Catalunya y la que predomina en la Comunidad Valenciana, según Miquel Ángel Pradilla, profesor de Filología de la Universidad Rovira y Virgili. Se trata de la variedad tortesina, que se extiende a su vez a lo largo del territorio de la institución religiosa, que engloba a los diferentes municipios de la zona la diócesis de Tortosa. Según Pradilla, la existencia de esta variedad lingüística y una diócesis común a todos los pueblos y una orilla y otra del río son el testimonio de los lazos milenarios que han unido a ambas riberas. El filólogo explica que los romanos establecieron las diócesis apoyándose en las etnias ibéricas, en este caso la antigua Macedonia. Esto condicionó el territorio a efectos de sustrato lingüístico, que el habla de los habitantes en torno al Línea haya evolucionado de una forma parecida es una consecuencia clara de que históricamente ha habido una vida en común entre estas tres zonas que ha acabado homogeneizando una variedad lingüística, argumenta. La homogeneidad del territorio se debilitó con la llegada de la democracia, explica Pradilla, debido a que se dividió en tres comunidades autónomas y se produjo una sectorización de los servicios. La consecuencia es que a partir de entonces, los habitantes de la zona tienen que desplazarse a centros urbanos más grandes de sus respectivas comunidades autónomas para ir al médico, al instituto o a trámites administrativos. Ya no a ciudades del otro lado del río, más cercanas pero que quedaron en otra demarcación administrativa. Cerca del río, lejos de la capital esto no ocultó que todos estos pueblos siguieron teniendo problemas en común, en especial la emigración, el envejecimiento de la población y la falta de infraestructuras. La causa se comparte uno y otro lado del río la lejanía respecto a las capitales autonómicas, que provoca un sentimiento de discriminación. Vemos el hecho de ser frontera como una riqueza, pero a nivel administrativo sí que es un problema porque estamos lejos de los respectivos centros de poder, explica el socialista Remise Repoles, alcalde de Morella Castellón. Con el objetivo de unir fuerzas y llamar la atención sobre estos problemas compartidos, se creó en 2003 la tabla del Línea. Desde entonces, 27 alcaldeses y alcaldes de los pueblos que la componen se reúnen periódicamente. Pertenecen a partidos de ideologías opuestas PP, PSOE, la antigua CIU, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Aragonesista, tots y tots son veneros una marca asociada a Podemos, Independientes y Compromís. Pero aquí se habla de todo menos de partidos políticos. Se
trata de construir un espacio para hacer proyectos que serían muy difícil llevar adelante por parte de un solo pueblo, explica la gerente de la mancomunidad, Teresa Adel. Rubén Lombard, concejal socialista de Peñarollo de Tastavans Teruel, afirma que si de alguna cosa me puedo sentir más orgulloso esta representar a mi pueblo en la tabla del cine. Siempre se han apartado las siglas. Y hemos ido a por inquietudes y necesidades comunes, olivos milenarios en un territorio esencialmente rural. Las iniciativas más exitosas de la tabla se han centrado en el turismo. El proyecto más conocido, que ha salido adelante gracias a la captación de fondos europeos por parte de la mancomunidad, es el de crear rutas, un museo, un itinerario turístico y un trabajo de catalogación en torno a los olivos milenarios que salpican el territorio. A su vez, este proyecto dio lugar a una asociación que engloba a los productos de aceite de estos árboles, que están comercializando su producto bajo una marca común aceite farga milenaria. Además, hay fondos para la reindustrialización, tales de empleo y construcción y mejora de rutas de centrismo. Había problemas para señalizar los caminos por las diferencias administrativas, y ahora con la mancomunidad se ha podido hacer, explica Rapoles. Esto, la capacidad para poner de acuerdo a las tres administraciones autonómicas para hacer cosas en común, por ejemplo, un convenio para que los respectivos servicios públicos de empleo colaboren entre sí es otro de los grandes logros de la tabla, según el alcalde de Morella. La independencia en el horizonte en este ambiente de colaboración, todos prefieren pasar de puntillas sobre el proceso de independencia de Catalunya. No hay un plan B preparado para aplicarse en el caso de que el río Sena se convierta en una frontera entre dos estados. Cada alcalde tiene su opinión, pero como mancomunidad no nos hemos reunido para hablarlo. No hay una postura común. En la tabla del Sena lo que queremos es seguir trabajando, explica la gerente, Teresa Adel. Todos los alcaldes entrevistados coinciden en que es un tema del que no se habla. Ni se ha comentado, ni se trata ese tema. Trabajamos en lo que nos une, explica David Gil PP, alcalde de la Pobla de Bonifacio Castellón. No se aborda esto nunca, más que en tono de broma. Se habla solo de territorio, explica Ramón Muñoz, de la antigua ciudad, municipio de la Galera Tarragona. Hubo, sin embargo, un episodio conflictivo en relación con este asunto. Tuvo lugar en 2013, cuando, según el diario Mediterráneo, el entonces alcalde de Benicarlo Castellón, Marcelino Domingo, anunció que dejaba la presidencia de la tabla del Sena. Adel reconoce que el edil se sintió molesto por las declaraciones favorables a la independencia de algunos alcaldes de la parte catalana. Pero detalla que estas opiniones no se habían vertido en el seno de la mancomunidad y tanto Benicarlo como Domingo siguieron formando parte del ente. No afectará a pesar de que se esfuercen en desligarlo escrupulosamente de su función en la tabla del Sena. Los alcaldes entrevistados se exceden a explicar su postura personal respecto al asunto. Y sus declaraciones ofrecen un paseo de ligera preocupación que se combina con una gran seguridad en que, en cualquier caso, nada podrá romper las relaciones entre los pueblos. El castellonense David Gil, por ejemplo, cree que la independencia no irá hacia adelante. El tarraconense Muñoz considera que, si lo hiciera, no afectará. Aunque fuera un país diferente, seguiría siendo lo mismo. Buscaríamos una solución. El ambiente social no se ha visto alterado, de momento, según el también castellonense Rapoles, que piensa que hay que cultivarla.
convivencia y la cooperación. A veces se nos ha intentado enfrentar con el través del Ebro, con la lengua, y eso aquí en el territorio no cala ni podemos permitir que lo haga. Por su parte, el aragonés Lombard explica que no está preocupado porque aquí tenemos una relación con los otros pueblos que no romperíamos por nada del mundo. No obstante, entiende que hay gente que si lo este porque se podrían romper cosas importantes, como relaciones económicas, familias. El concejal pone como ejemplo la lengua. En su municipio, Peñarolya de Tastavans, y en los otros dos núcleos aragoneses que forman parte de la tabla, se habla el catalán. Aquí hay mucho odio a la lengua propia, y tengo miedo de que pudiera quedar desprotegida si Catalunya sale del Estado. Prefejo de Tarragona, número de castellón más allá de sus diferencias de opinión, todos coinciden en los lazos que los unen. El río no esta frontera, esta unión. Las montañas y el río son más de acercamiento que de separación, explica Jill. Nos unen la lengua y la cultura, las fronteras son ficticias. Y cada uno se siente en su casa en las tres provincias, afirma Muñoz. Los ejemplos de interrelación son incontables. Agricultores con tierras en uno y otro lado del río, relata Adele. Niños que van al instituto en la comunidad autónoma vecina, apunta Pradilla. Familias con miembros emigrados al otro lado, ilustra Repoles. En la comarca, ni siquiera los cables telefónicos presentan muy claras las fronteras. Para la Herbes Castellón, hay que marcar el prefijo de Teruel. Para hablar con la Pobla de Benefaso, también en el lado valenciano, los primeros tres números son el 977 de Tarragona. Era más cómodo traer la línea de rally, por las montañas, explica Jill. Una de las muchas metáforas de la vida en común de este otro lazado paisilla sentimental.